ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Before I move forward, I would like to highlight patience is power and the real power lies in you. Why am I highlighting this is because recently KAS Prelims ನಡೆದಿದೆ and after discussing with lot of aspirants I understood question paper was on a much higher level with its difficulty and ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎರರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. Having said that, for your upcoming re-examination, for every individual out there preparing seriously, I am posing a question that have you run through the question paper patiently, thoroughly, analyzing your mistakes and rectifying it with your orientation? Believing that it's yes to the question I posed, I'm moving forward. If not, I kindly request ella serious aspirant again go and provide the sufficient time to the question paper to understand your mistakes. In this video, I would like to help you with the development of exam aptitude with a focused, smart approach. The agenda is very clear. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ the aptitude which is actually required in the exam hall under the pressurized conditions is very much important. That we are going to see, and how to smartly approach the syllabus and how to take the key points or the key takeaways from the recent question paper is my topic of this video. Along with that, analyzing the exam pattern and targeting the high yielding areas. The high yielding areas are nothing but the themes. ಥೀಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ KPSC ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಕೇಜ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ in the video that if you have understood and have marked the high yielding areas, it is very much helpful for you for the last minute's revision, and the efficiency and accuracy will be very high. With this, we'll begin with the question paper now. Let's begin. In any competitive examination, it's always about relative performance and relatively being good and better than others. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಔಟ್ ದೇರ್, ಬಟ್ it is choosing the right question which you are very comfortable and improving your marks. Because 100 out of 100 questions ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. But with a good strategy, you can first solve all your comfortable areas and then approach the rest. Polity plays a very major role in any of the question papers. So first now polity questions in the start madona. These videos will be very short and we are not going into too much detail about the answer. We are developing the aptitude as well. Theme wise ನಮಗೆ re-examinationಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ our upcoming videos, after completing this, we'll try to get into the details of every topic. Say for example, fundamental rights ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ how to analyze that complete topic and what are the expected questions from it, ಇದು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ looking at the questions. Okay? So the fifth question says, which judgment of the Supreme Court declared transgender as the third community and ordered job applications to have a separate column for the third gender? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೀ ಟೇಕ್ಅವೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್,
but the judgments which are very much important, ಈಗ PILs ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಕೀ ಟೇಕ್ ಅವೇ ತೊಗೊಂಡು 200-250 ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಥ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ infer that in our upcoming exams you can expect a question on this particular Suresh Kumar Kaushal versus NAS Foundation, or Navtej Singh Johar versus Union of India, or Justice KS Puttaswamy versus Union of India. ಈ ಕೇಸ್ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ to read this complete topic, to read this Supreme Court judgments. It will definitely help you to have an extra edge. Okay, the next question is, which are the correct statements regarding the Constitutional 86th Amendment Act 2002? So firstly I would like to highlight that the keyword that is correct. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಟೆಂಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ವೆರಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗೋ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಎರರ್ಸ್, ಬಟ್ couple of the questions, yeah, you have already got the answers, like what is the right answer. But my approach is, from this question you have to infer that KPSC's key area is the amendments, but not every amendment over there, the major amendments, okay, and its relative significance. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬರೀ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟಿಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ DPSPs ಆರ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ you can also check that 51A, that is the fundamental duties. So idondu question inda you should be able to understand that okay, the target area in our next re-exam will be more towards this. Okay, say for example idrinda ನಾವು ಇನ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you have to strengthen the fundamental right. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. And also Article 21A, this is also relevant to fundamental right. And ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೆಚ್ ಯು ದ ಮಾರ್ಕ್, ಬಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಇಟ್, ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸಿ ಈವನ್ ದ 45A, ದಿಸ್ ಈಸ್ DPSPs. ಸೊ ಈವನ್ DPSPs ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥರೋ ಇನ್ DPSPs too. And also Article 51A, fundamental duties. So with this one single question, you are understanding that it is not predominantly about 86th Amendment Act ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. They are understanding your knowledge that whether you are able to correlate it with the fundamental right, whether you are able to correlate it with the DPSPs and fundamental duties. So this is how you should be approaching every question out there. Okay, let's go to the 22nd question. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜಾರಿಟಿಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಗೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದ ಕರ್ನಾಟಕ significantly. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು, in case if you know the chronology, mark it, else just leave it, and at the end second iteration ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ then you focus again on this question, give some time. If it is in your memory, then definitely you can make it the right decision, but don't try to attempt if you don't know it accurately. Okay, the 23rd question is,
From which country the Constitution of India has borrowed the election process of the members of the Rajya Sabha on the basis of the proportional representation by the state legislature. So idrinda when I say decipher the question paper is something like illi namge ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು revise it twice or thrice until you get it on your tips, because these are like the brownie points. 1-2-3 times ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ at least you can eliminate it and come to the right answer. So this is what it is. Brownie points you should not leave. But ಈಗ previously ಒಂದು factual question ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ you can take risk. Okay, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. But these type of questions, these are very, any serious aspirant can answer it with a proper revision. So that is where revision is the key. Don't rely on the multiple resources. Take one single resources and revise it multiple times. Next question is, which of the following statements is correct? See, I'm not going to read every statement out there line by line. It is going to consume your time, which is not a good thing. So my take is like, see, again focus on the keyword and 4 statements ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, that they are majorly focusing on the emergency part. ಓಕೆ, 352 356 ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ ಥೀಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದರ್. 2 months 1 month ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3, ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್. Again, the one more thing is the impeachment resolution of the president. So one more key takeaway is, okay, the impeachment, the removal process is very much important. So within one single question, you are able to infer that there are 4 sub questions. State emergency ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಓದಿದ್ವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ 1 month, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗಿದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ದ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಜಡ್ಜಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, again one of the important amendment, that is the 106th constitutional amendment. So again KPSC is saying we are going to focus more on the significant constitutional amendment and its relative significance. Okay, idralli kuda when you look at the options, you should be able to understand. See, the minority communities like the women, they are focusing more on it. ಓನ್ಲಿ 106 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಡೀಪರ್, 1 step ಡೀಪರ್. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ 360-degree ವ್ಯೂ ಓವರ್ ದಿಸ್. Even with this, they are focusing on the NCT Delhi too. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ they have highlighted the delimitation exercise, which also says that you have to understand how the delimitation commission works and what are its significance and the relevance around it. It is also very important. 4 times it has been constituted. And next, see, again the facts. 15 years from the commencement, the reservation shall cease. So even istu minute agi, if they are going deeper into it anta helidre, next time when you go back to the book and you are studying, nim focus areas ee tara ಒಂದು orientation ಇಂದ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
it is also good that if you read page by page, but ultimately exam like conditions alli you will be able to recall that very particular fact only if you have done the multiple revisions. So ee tara ನೀವು ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. It is not right, it is wrong. It is not correct, incorrect, wrong, right. Focus on it more. So the second one is like the Comptroller and Auditor General of India. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇಜಾರಿಟಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನೋ, ನಾವು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದಟ್ ನೋ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ 360 ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ, ಈವನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸಿ ಈವನ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ 266 ಇರಲಿ, ಯಾವ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಾ ಪವರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಥರಲಿ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಕಾಂಪ್ಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಫರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎ ಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಅ ಮಚ್ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, I'm highlighting, I'm not going into the answer section because official keys are there. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. My major approach is like how to orient your further studies. Okay. In which of the following cases the Supreme Court recognized sex work as a profession? Again, landmark judgments which are very much important. There we studied about the third gender. Here we are studying about we are deciphering that it is about the sex work. ಇಂಥ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಪೇಜ್ ಬೈ ಪೇಜ್. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ 4 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅ rough understanding. Upcoming examination again you can expect some of the question at least adra ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು you can eliminate and reach the right answer. Okay, 28th question. For which of the following committees of the Constituent Assembly Dr. Rajendra Prasad served as chairman? ಇದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, that Constituent Assembly ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಅಂಥ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಲ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. With this, we'll try to wrap up the session, and in this video we have discussed a couple of polity questions. In the upcoming series, we'll be consistent in discussing all the questions. Yeah, provide me with your valuable feedback and your queries in the comment section. For all the upcoming videos, stay tuned. Thank you so much for listening to me patiently.